ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ UK 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ UK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ community ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ as a strong community what we should be doing. So if you're watching this right now guys, please beinti do tell everyone to watch this channel right now. For the next half an hour or so we're going to be talking to a distinguished panel or guests that are going to be discussing a very important issue that's affecting Sikhs in this country. You may be aware in the past few months India has decided to extradite 3 British Sikh Naujawan from the West Midlands. The case will be going live in September, and it's important that every single person knows what's happening, what's going on, and what as a community how this can impact us, and what we can do to support the families of these 3 Sikh Naujawan, and how we need to come together. I'm saying coming together ਨਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਆਕਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ KTV ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ on the panel. I want to congratulate the panel because the Panth is coming together from all across the UK. Distinguished guests have come together and we're going to be talking about this and giving you a brief insight into this whole extradition and what we as a community need to do. So on my right hand side here we have Manavjot Singh from Sikh Human Rights and the SAFE team, and also on my right we have Bhai Tasim Singh Ji from the Akhand Kirtan Jatha and Mukh Sevadar from the Share Society, and we also have Bhai Tajinder Singh Ji from Singh Army, and on the far right over there we have Mandi Kaur from Jada Cup Sanstha. On the left hand side here we have Bhai Jagjit Singh Ji from Wakefield, who is a member of the World Sikh Parliament and also the General Secretary for the Education Council. And on the far left there we have Bibi Jaspreet Kaur from Core Health and National Sikh Youth Federation. And on the far left we have Bhai Sukhjeevan Singh Ji from Sikh to Inspire. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ organizations have come together. These are all recognized faces, young pracharaks here in the UK. So what we're going to talk about is an issue that's affecting every youngster. If we don't know our ityas, then our children will learn the history from someone else's on theirs. So this is why it's important ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ if we don't know the issues that are affecting us. When we look at social media now, we have youngsters talking about the plights of other communities and nations, which is good. But it's good if they know the same plights and the same issues that are affecting their nation. Je unhon nu pata hi nahi, then what good is that? And this is where it comes down to. So Daniel, congratulations to the channels for covering this and making them aware, because we have to come together. It's now or never. ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ. We haven't got a way to communicate our message to the masses. That's been the biggest issue. And as a result of that issue, there's been a lot of false propaganda, false information that's been given, and our history, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖੋਗੇ, obviously it's going to be wrong.
So this is why the narrative has to be correct and everyone has to have the key information. So ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਿ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਰ on the wider Sikh community here in the UK and elsewhere away from India. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 3 ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ who are the West Midlands 3? 3 UK born Singhs in their 30s and early 40s, all married with young children, educated at degree level and working in professional jobs. All 3 are Amritari and born and bred in the West Midlands. Now, knowing who the West Midlands 3 are, a little bit about themselves, what is the case? What are they being accused of? What is the crime that they're being accused of for an extradition? In India, there is an organization called the Rashtri Swam Sevak Sangh, an organization that's flourished under the current BJP government. They have a sub-branch called the Rashtri Sikh Sangat. The leader of that organization, Barulda Singh, is attacked in 2009 in his home in Patiala. Soon after, he passes away from his injuries, and this spurs the Punjab police to go on an expedition, a hunting exercise, where they particularly try to defame the Sikh diaspora that's particularly vocal in human rights atrocities. Across the USA, Canada, UK, Europe, and particularly in the UK, they look into Sikh human rights activists to kind of make this case about something much bigger and color it in some sort of conspiracy. In July 2010, the West Midlands Police look into 4 members of the Sikh community and continue a 6-month-long investigation. The investigation is aided by the Punjab Police, and after 6 months of investigation, a joint investigation by the Punjab Police and the CPS, no further action is found on the 18th of January 2011. So this case has been investigated and kind of cleared. So what's changed now, and why are we here today talking about the West Midlands 3? In December 2020, in the early hours, so about 5:30 in the morning, 3 Sikhs are raided at their houses. The door is sawn in, and the police arrest them to take them to Westminster Court. When they reach Westminster Court, they're presented before the judge, where they're kind of shown that there is an extradition request against them. Previous to this, India has asked for an extradition query, and in return, the UK government has accepted that. So I want to talk a little bit about the severity of this case. The Home Secretary has signed off on extradition of 3 of the West Midlands 3, the 3 things that we're talking about. So it isn't a case of if they or can they or will they. The Home Secretary has signed that out. So India has kind of got its way, and we're appealing the extradition case, which is where we are now, coming up in September. When they're taken to court, and again to stress the severity of the situation, they're given 2 options. You can either cooperate and say, actually, I don't want to appeal against this, and I kind of accept the extradition case against me. That would mean in 14 days they're extradited into India. So the legal precedent or the legal procedure of this is very, very plausible. Of course, the other option, and where we are at today, is we fight the extradition and say we're not sehmat with this, we're not in agreements with this, and therefore we have a case in September. So this begs the question: why these 3, and more importantly, why now? Nothing's changed since 2010 when this was investigated. So why are we still here at an extradition case? Apart from geopolitics changing rapidly, which some of the panel are going to go into later on, I want to talk more about why these 3. So in the years of 2005 to 2008, these 3 traveled to Punjab regularly. And we're very open and honest about that. We're also open and honest about what they did there. All 3 looked into atrocities committed by the Punjab police officers in particularly. And as a result,
they are brandished as human rights activists. They looked into where the Punjab police has used force against people that kind of dissented against the Indian government, and they documented all of these cases. So much so, they worked with an organization based in the US called Voices of Freedom and published these books that are on display here today called Smoldering Embers. This is a detailed list of Punjab police officers that have committed atrocities against Indian people. So after this, these three continue their seva, their work in the Panthak field. In particular, they raise awareness about a horrific case of Bhai Joga Singh Khanpur, which is very less known in the Sikh circles. Bhai Joga Singh Khanpur's family was massacred by the Punjab police without charge, without any sort of reason. His family, his kids were butchered at the hands of the Punjab police. After this, they look into Project 25, which is marking 25 years of the genocide of 1984. And it's these reasons that the Indian government have a particular vendetta against them. So for them, their initial aim early in this case, which was to color this as a conspiracy against Sikhs, is starting to show in their current attempt to extradite the West Midlands Three. So this case has already been investigated by the UK legal system, by the Crown prosecution system, Punjab Police Aid. This has all kind of been closed off, and we're now in a position where this case is going to reopen, which kind of shows the vindictive nature of the Indian government. ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੇਫ ਟੀਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। And this is why it's important as a community we realize something here is a continuous cycle of those that are oppressing and the ones that are telling the story of those that are being oppressed and then are being oppressed themselves. And this is a cycle that Jaswant Singh Shaheed Bhai Jaswant Singh Khalra is a prime case of this. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ continuous circle us. So we need to be ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ the guests are here and I want to ask them the questions. But Sukhjeevan Singh ji, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ Sukhjeevan Singh ji, what is the wider historic and current situation in India, especially relating with Sikhs and on human rights issues? Is there a parallel ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ doctrine for the past 30, 40, 50 years? ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੀਰਘਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਆ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਖ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ 1 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, 10 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ, 100 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। 1000 ਨਹੀਂ, 2000 ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 4 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਛੋਟੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1984 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੇ ਖਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਈਵਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਐਂਡ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਅਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I think it's important just to give some context to the situation as it is today. So I'm going to share some facts with you. These facts are from the 16th of February 2021. The Indian court's data shows there's a 61% increase in cases pending for more than 30 years. So ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, these are cases ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਆ। There's 5.75 million cases pending in the high courts. There's 38.15 million cases pending in the district courts.
This is their own data from the Hindustan Times. There's a clear policy of harassment. ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁਲਟ ਫॉर ਬੁਲਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ। ਦੈਰਸ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਚਹਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, which is one of the most lenient in terms of asylum, and that's why many people go to Germany. They made many promises, all of them which they broke. In the end, Professor Puller ended up with mental health issues, and he's been there for a significant amount of time. By Balbir Singh from Sikh Relief, he was from Southall. He spent 5 to 6 years in India with his case. By Palla Singh and by Naren Singh, who are both French citizens, both of them spent 3 or 4 years. And as we see Jaggi, Najwan from here, he's already in, I believe, in his 3rd year. And so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜਸਟ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਤਰੀਕਾ that this is a way of harassment. This is a way of showing the ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ in all of the, where it's UK, Australia, Canada, USA, that you are touchable. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਟੱਚ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਕੇਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ no, it can't go that long, this is so crazy, so let me show you how crazy this can get. There was 3 Kashmiri men who had their cases pending for 23 years. They were arrested at the age of 16. Their cases didn't come, and when they were 39, they got released when it showed that the case that they had was so ridiculous, it wasn't even worth listening to. It got thrown out of court. But they lost that many years of their life, 23 years of their lives. This happened, and you can internet search this. They call the Kashmiri 3, and they have one of the longest pending sentences. So this is the state ke eh naujwanan nu onan de vich pa dena. The key thing, why this case? Because ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ because it's to open a back door so that you create a precedent and then you can go after other people. So ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਸੀਗੇ to 84 in Delhi, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ to 84 in June, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਫਿਰ all of this will be forgotten. And this is what it fundamentally comes down to. And we have to look at this, because what it is we have to understand India is not a normal democracy. If you really understand India, you will understand India is the world's largest apartheid system. That's if you understand caste. That's one aspect of it. But the key thing about India is it's a dysfunctional economy, democracy, because firstly, the Prime Minister never is interviewed by the press. He's the only Prime Minister in any country around the world that never gets any scrutiny. A reason for that is because they own most of the press, or any press that they don't own gets sidelined, and that's why you have the phrase "Godi media." And so when you have this, and this press is so paranoid that Greta Thunberg could just use the word toolkit, even though she's award-winning around the world, and anyone who understands marketing will understand the word toolkit is just a plan of how we're going to execute a marketing strategy. But she was termed as a terrorist. So many other celebrities have been termed as a terrorist. So if they can treat these kind of people like this, what they're going to do to the armed minority person, whether that's Sikh, Kashmiri, or whether it's a Tamil, or whether it's Bengali, or any of the other regions of India that are basically saying we're being suffocated by this regime, which is so right-wing, which is so right-wing that it's really concerning. And when you look at the RSS, many people look at the RSS as the world's largest terrorist organization. This is even in American media, you will read articles where they're talking about the RSS, the world's largest terrorist organization. So when the oppressors are calling those oppressed terrorists, then you have to realize that who actually is the terrorist. We have to think this through. But the problem is we're living in an era where words matter.
And they can just say, West Midlands, there's something wrong with these guys, these three guys, so we must have to do something. When reality is very few people look at details. And it's for the Sangat who needs to now put on pressure so that the media do start looking at the details. So that the media do start looking at what has actually happened to Professor Puller. Why was all them promises made but none of them kept? Why did he end up with mental health issues? What actually happened in all the other cases in terms of where Sikhs have been there and all of them are found not guilty? And why is it that none of the police that bring these prosecutions ever get any repercussions for bringing them prosecutions? So these Najwans could go in at the age of 16 and spend 23 years in prison, but nothing's ever said to the police officers. When Pai Balbir Singh was arrested just off the plane as he landed in India, straight off the plane, but a false case was put against him that he was in Ludhiana, again, nothing was brought against the police officers. The same with Jaggi Johal, the same with all of these cases. Pai Narayan Singh. Pai Narayan Singh has 3 PhDs. He is basically retired from his working life in France, and then he went to India, Punjab, just to do prachar, and he was working on university levels trying to uplift the Najwans, and because he was such an inspirational personality, they put him inside. Same with Bhai Palla Singh, who was doing a lot of welfare work like that. So you have to realize, it chon ke or activists nu target karde a, the ones that they see are very effective. And therefore, sada farj bandaya that we should always also use our avaj to make sure that aithe, you know, there's no point saying you're British citizens if you don't have any protections from that citizenship. Anna, you've got a situation where a US American lady had an accident with a guy from UK, and the American government protected her because she was their citizen. So it's time that we basically raise this issue so that these Najwans, they have citizenship here and they should have protections as a result, especially from such an extreme regime. Okay, this is a very extreme regime, and you've seen that through the farmers' protests. You've seen that through many things that have happened through the BJP government in recent times, and you can see that the way the paranoid nature of the press that exists in India now. That was absolutely fantastic. I learned so much in that literally 2-3 minutes. Some of these things that I see apne zindagi beete hain, we don't know none of this stuff. We never hear about it, never talk about it. But now it's going to hit home because it's affecting our community directly. And like Baji said, there's been quite a few like this. But the seriousness of this case is, with like Baji mentioned earlier, the geopolitics changing worldwide. If they manage to do this on 3 Sikh activist human rights guys that have been trying to basically keep your ityas alive and documented, they ki nahi kar sakde hege. And it will open, like I mentioned earlier, floodgate, and for others to be looked into, or this similar process to be followed. On sangat da mauka hega ke sare jane ikatte honda te khas karke jankari honda. So awareness creating is fantastic. But you know, Mandy, Benji, I want to talk to you just quickly. You know, listening to all this, what sort of mentally, physically will it be having on not just those 3 things, but those families of the 3 things? Because they're the married Gursikhs, they got families, they got children. What sort of, I'm listening to this and I'm thinking, you know, what would you like to say about those sort of things? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. You know, as a mum, I can't imagine what these things mums are going through. You know, I know as a mum myself, if my nyane are late from school, if mere nyane ni khada ni mainu fikr hunda hai, naturally, you know, you always get worried about your kids. So I can't imagine what these mums are going through. These are their lions, you know. I can't imagine what their wives are going through, and equally their kids. You can't imagine. I can't say I know how you feel, because I can't. So it's too easy for everybody to say, oh, you know, it's not going to happen to me, or, you know, I can't get involved, I shouldn't interfere. But it's not the time to sit on the fence now. We've sat on the fence for too many years. Look at what's going on. It's time we raised our voices. It took one tweet from Rihanna, one tweet, and the world started to wake up. The media started to wake up. And that's what we've got to do. You know, our sisters, our mothers, our masya, I really mabenti kardi as a mom ourselves. We support our brothers, because, you know, it's gone too far.
So, you know, I look at my own kids and I try and educate them as much as I can. You know, the future generations, we must embed that seed in them. They must know about their history. If they know about their history, they know where they're going to go with their future. So it's not, you know, it's not the time to just say, well, Minokia, you know, it's nothing to do with me, or we shouldn't get involved. We have to get involved. We have to raise up, you know, look at our bloodline, where we come from. You know, we've come from our Gurujis. We're strong naturally. We're warriors. So let's show that. Let's show that mentality and get your voices heard, please. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much for that. Sar Singh, देखो आवाज़ां आ रही हैं from people that are sitting there that do prachar and do service in the community already. So ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, what we can do on our social media and all these sort of things, we're going to be telling you shortly. Manojot Singh will be telling you what the action plans are, what we can do to get the awareness created on this. But before we go there, Bhaitendra Singh ji, you know, living in Britain, everyone thought having that red passport was absolutely, you know, it'll save you from everything basically, you know? And especially cases like this, if you're trying to document what happened to your own history and you're not even allowed to do that now, you know, how does it make you feel? What do you think that the Great Britain itself is sending 3 people to a country where the death penalty is still active, and especially with the poor record it has with human rights abuses? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. In terms of that, in terms of the fact that, you know, the UK government have already, as we heard at the start, it's not that they might sign off the extradition. The extradition has been signed off by the UK government, and that is really, really worrying. And there's a few things in UK law that we need to pick up on that, just generally speaking. So countries that have signed up to the United Nations Declaration on Human Rights very, very rarely extradite people to countries that have the death penalty. That's very commonly known. And in the UK, under Section 94 of the Extradition Act of 2003, it is written that people are not to be extradited to countries where the death penalty still stands. And if they are in extreme circumstances, they must seek reassurances from that government that the death penalty will not be given. Now, Bhai Jagjeet Singh had mentioned a handful of cases there, and that's just a handful in an ocean full of cases where the Indian government have given these promises in the past and not kept them. Professor Bullard and those other cases. And that's just within our community. In terms of across all communities, there's so many. So it is really worrying that they're looking to do that. And when we look at India and the human rights kind of track record of India, it is horrific. And you can see that. If you just go a simple search of Google or on Amnesty International, and you will get reams and reams of pages of these human rights abuses. If you search and read through the Amnesty International do like a report on different countries every year and their human rights activity. If you just read last year's, you will see they have documented so many cases of where people from minority communities within India or in the diaspora have tried to raise the voice for their minority community and their human rights have been violated. That was last year. And we've got our own live case of Bhai Jaggi Joel, who has been there for a number of years. Again, human rights abuses. So any kind of reassurance that government were to give, anyone with a sound mind would know that that's a reassurance that would be broken. So it is, in a way, it's going against that act within itself. And then if you read the report from last year, there's so many human rights cases that have come up where human rights are being abused. Further to that, if you look particularly within our community and the human rights atrocities, these 3 Gursikhs have gone to India to be the voice for the voiceless. In the same way, Jaswant Singh Khaldara went into those crematoriums in India, into the Shamshan Ghats, and tried to document how many of our brothers and sisters were burnt alive in the streets, how many were slaughtered in front of their families for absolutely no reason, no crime. The only reason was that they were Gursikhs. These brothers went and they gave their own time. If we just think in ourselves and why we should raise our voice, it's hard sometimes on a Sunday to take out an hour to go to the local Gurukar
and that's for your relationship with your guru. But then you've got 3 Gursikhs who have taken time out to document and write books such as this book that is here on display, and they are then being tried in false cases for this. If you read again on the Amnesty International website, there's a 43-page report on the human rights abuses of Sikhs in Punjab by the Indian government, by the Punjab police. And they have documented things that these Baisabs, when the West Midlands 3 went, and they looked into these things even further, came up with cases or discovered cases that none of us had heard of before, that Amnesty International didn't hear of before, that other Gursikhs that have done this research, literally all they were doing was being the voice for the voiceless. Now it's our time to be the voice for them, because in terms of looking at the human rights abuses and whether or not they should or shouldn't be getting sent, like I said before, anyone with a sound mind would straight away know that they should not be extradited to a country that has a track record of vile abuse of human rights and still has the death penalty. There's 400 plus cases of people still pending who are on death row. So they've been given the death penalty in India. There's more than 400 people awaiting the death sentence. So how can we ever be reassured that they wouldn't get that? And even separate to that, the fact that the case has already been heard by the Crown Prosecution Service in this country. So your own, the legal system that here decides whether or not a case is taken to court or not, have already looked at this case 10 years ago and said that there was no case to be heard. And now, without even hearing a case in this country, it's straight to extradition. So there's something not quite adding up there. What that quite is, I couldn't say myself, but just kind of, lining up the dots, it doesn't all fit. And it is very, very worrying. So just my last beinti is these things, the West Midland 3, were the voices, or went there to be the voices for our voiceless, lost shaheeds. It's our turn now to be the voice for the West Midlands 3. Waheguru Ji Ka Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਖੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਸੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਥਿੰਕ, obviously that part is mentioned, they signed off the extradition, but ਸੱਚੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's clear the Home Secretary signed it off. If the fact that the Singhs didn't object and contest to it, they'd be in India, so that's really, really a sad state of affairs, shocking state of affairs, and concerning state of affairs for Sikh Panth today. Now, what I want to say is, obviously, I think the Gursikhs have touched on all the things I was basically going to say anyway, but there's one specific thing I want to add on to that, is that I was looking into the conditions of, so every year there's a report that gets released. It's called the India Justice Report. And basically, it's an evaluation of India's justice system. Now, it's a scathing report for 2020. Every year, it's a bad report, and it's still in 2020. It's disgraceful. It doesn't meet any of standards of a UK government for a start. Now, the problem I have with the Home Secretary signing off British-born Sikhs or any British-born citizen, let's say, out to India, is that if you go against any of the standards that UK is operating against, and you compare yourself to what India's own independent reports are saying, it's absolutely ridiculous that you would send a British citizen to India for a trial. Now, there's many things that come across in that report, all the way from the jail system
the way it's overcrowded jails across the board, Delhi being the worst, overcrowded by 70%, you know, understaffed, you know, vacancies across all of the justice system, including judges. It's absolutely disgraceful. Now, the reason why I bring up that point is because there was this case, a Sanjeev Chawla case, regardless of what that was all about. And, you know, this treaty, there's a treaty that between India and UK from the 1980s, that treaty was established. Now, understandably, if there's a person in India committing crimes and becomes a fugitive in another country and they want to take them back, sure, that's what that treaty is there for. But that treaty it's been very difficult for UK to actually send people back to India, particularly because of the justice and the jail system. Now, the reason why I bring up that Chawla case is because two times, UK rejected that person's extradition. Now, on the third time, the extradition was approved and he's actually gone back to India in 2020. He's actually been sent back to India, and the approval was based on India's assurances that I'm going to quote some of these things. It's sad that the UK government, I would say, has accepted these assurances, right? That the jail system would be the safety and security, and they would comply with international requirements with personal space and hygiene. Now, everybody knows in terms of the state of India, and you know, I'm going to use a really basic thing. I've seen corruption in my own eyes when I'm in that country. You know, the policemen do stupid things. Now, if you get in testimonies and all this other nonsenses that from that kind of system, I cannot believe that the UK government would already sign that off. So we're objecting to this, you know, and all the Panth should be behind that objection, because, you know, moving forward, what other nonsense is going to happen in the future based on these kind of principles and precedents, you know? So I think everybody is actually we've got to send a clear message today. सारे नू एक clear message देना चाहिए पे इस सिखां नू ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ, ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ should be coming together today, and particularly British Sikhs here in this country to stop this nonsense and be talking to the government and also objecting to this absolutely, you know, without holding back at all, huh? So any ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ obviously you're a ਸੇਵਾਦਾਰ with the National Sikh Youth Federation। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ਼ੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। This is a similar scenario where you had 3 ਨੌਜਵਾਨ that are documenting the ਇਤਿਹਾਸ of what happened to shaheeds and their families, but now they're getting basically extradited to India because of what impact will that have on normal Sikhs? Will this silence them? Or is now the time for the Sikh community to realise, so hold up, this has gone beyond the past 40 years, what they've managed to do on Hon Karna Pana. If our Nojwan on social media are so vocal about the plights of other nations, ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. First, I just want to say thanks to the previous panelists. You all made some really, really great points. And I'm going to start with the Jahal case. So that was a landmark case, as like the other panelists have said as well. And winning that case, it kind of safeguarded Sikh activists. And we've got the same situation here with the 3 Singhs. It's a landmark case, and whatever decisions are going to be made around this, it's going to have a huge impact on the Panth in many different ways. So the first is that it is going to make it a lot easier for India to continue to target Sikh activists. They've been doing it for a really long time, and they will continue to do it. Please forgive me for any mistakes I may have made. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਦਰਾਉਂਦਾ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁੱਭੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ। ਪਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਤਾਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਆਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆ। ਖੜਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, whether that's social media, whether that's your classes, whether that whatever it might be, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, no, it doesn't work like that. You have to be that voice, like Paji said earlier, you have to be that voice for the voiceless. ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। forget this organization stuff, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ stuff, all this, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, are not necessarily reflect that of the television that's broadcasting this, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so I have to say that one point। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੋਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ 3 ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 3 ਕੌਣ ਆ। ਇਹ 3 ਸਿੰਘ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ 3 ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਥ ਕੇਸ ਨਾਓ rather than a case of 3 individuals. The implications of it are going to be for all of us sitting here today and listening today and beyond. So our beinti from the Sikh Human Rights team is to write to your MP. There is a letter on the Sikh Human Rights website. There is a letter specifically for Gurdwara management committees. If you can write to your MPs also expressing the concerns of the Sikh Sangta at your local Gurdwara. A larger Panthak conference is going to be announced soon as the kind of themes that all Bhai Sahab and Benji have been talking about is the Panth is together and there are going to be serious displays of the Panth being together and pura yakeen hai ki sara Panth ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ we in feelings of ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ that we will fight this case, but we need everybody to do their bit and everybody to get involved. If you want to get involved more so, please contact us at info@sikhhumanrights.com and I'm sure together we can make a difference to this. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ just before we end, is there anyone that would like to say anything in particular?
because ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ everyone should say anything you want to add to this, and then ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. I think it's important because sometimes we have an ingrained thinking, hana, ke if someone's bringing a case, there must be something in it, hana. So I just want to put something else in context. What happens in India, if you're a political leader, particularly in the government that's in power, it's like a golden ticket, hana. People get amazingly rich overnight. And we think, oh yeah, these people might be like, they might be pristine. The statistics show that 45% of the people in the Indian Parliament have criminal records against them. This is open book. It shows that. And when you realise that just to get a criminal case or a conviction against someone in Parliament is hard enough, to have 45% of them to have criminal records is quite significant. That is not existent in other countries. So often what happens is, and there's a clear history of this, in many parties in India, the political parties end up shooting each other. They end up killing each other just to get the ticket. This happens in parties and across parties, so sada banda onu khatam kar do. And jado idan de time hunde ya, so let's say RSS leaders or BJP leaders are killing each other so they can get a ticket in a particular ilaka. It's very convenient for the security services to use that situation, even though they know कि इन्होंने आप अपने बंदे मारी जाते हैं. It's very convenient for them to say, well, let's go and get a local activist, whether it be a Kashmiri, a Tamil or a Sikh, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. And we have to understand that these things happen all the time. This is not a rare thing. These happen all the time. You have to realize, why is it that so much that cricketers or comedians, etc., are so desperate to become head of the Congress party in Punjab? We see it now. Why is there so much happening with Akali Dal suddenly because elections are coming up? So we have to understand that sometimes our minorities are used as scapegoats in a convenient exercise ki inan target karo because hor koi cheez hogi par aapa hon inu vartige for this. And so I hope you understand what I'm trying to say. So we have to really understand that often it's minorities are being targeted. And if you think that, we hear of minorities being targeted. I'll tell you a case that just happened 2 days ago. Some of you might have heard that the Indian hockey team won a bronze medal. In one of the ilaqe for one of the players, because he was of a lower jat, the higher jat people came and celebrated outside his house. When his brothers complained, they had his brothers arrested. And they had cases. So even though this guy is winning medals for the country, cases are being put on his family. And this is what you have to understand, the culture of putting cases against people. And this is the key thing, that apne people have to go, because this is happening with the farmers, this is happening with everything. And one day this could happen to you just on a visit to Punjab. Because that's all that happened with Jaggi Johal. He went for his wedding. So until you don't realize that this actually can happen to you at any time, or your brother, or any of your relatives, just for a simple visit to Punjab, a visit to Sri Darbar Sahib, then you realize, actually, when I'm thinking, shall I make this social media post or not? Then you got to realize, if that was my brother or my sister in my house, you would be making loads of them. Okay? So now then you got to put it in the context that, sada sara ek parivar hai. So hopefully that was helpful for you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Jagdeep Singh ji. And like I said, just before we end, Manoj Jot Singh, anything else you'd like to add? Then we say Fateh. Times are the whole. Saad Sangat ji, we have social media and we want to use the hashtag West Midlands 3 to raise awareness. It's been concerning in the last kind of a couple of days, actually. We've seen the shutdown of prominent Sikh activist pages on social media, Instagram and beyond. So we would like everybody to kind of take part in that, to visit the website Sikh Human Rights, and of course we've got leaflets and posters to put up at your local Gurdwara and kind of give that information out. So kind of one last time, I just want to ek wari fir main dohrauna chaਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ seriousness ਕਿੰਨਾ ਆ. I just want to kind of reiterate that once more, as Bhai Sahab said, if they didn't actually contest, they'd already be in India.
they'd already have been tortured and they'd probably been on a death penalty by now if they didn't consent to contest the case. Sorry. So I think that level of severity, once again, I think is important to share with the Sangat, and of course, off the back of that, would like you to do all of these things on social media and share and get the message out, please. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਲ ਦਿਸ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਡਨ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੌਬ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਇਨਸਾਈਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ once again thanks to Sikh channel and Akal and KTV for airing this and coming down and being supportive ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਡੋਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਰੈਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ UK ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ